Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mahdi Nahada Channel. Hai kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, untuk tempat wisata yang insya Allah akan kami datangi sekarang yaitu masih di wilayah Pajampangan ya. Perlu kita ketahui bahwasanya wisata alam di Sukabumi memang tiada duanya. Sukabumi memiliki pesona alam berupa pegunungan hingga pantai. Salah satu destinasi wisata di Sukabumi yang kini mulai ngehits atau viral adalah Panorama Cikondang. Wisata yang terletak di Kampung Cikondang, Desa Cimangu, Kecamatan Cimangu, Kabupaten Sukabumi. Adapun untuk akses ke Panorama Cikondang, bila dari daerah Jakarta bisa masuk ke arah Bogor, terus Cikidang atau via Cibadak, keluar di Pelabuhan Ratu lalu masuk ke Jembatan Kuning, Bagbagan, lanjut ke Simpenan, Kiara 2, Waluran, lalu ke alun-alun Jampang Kulon. Oke, lanjut kalau dari arah Rumah Sakit Jampang Kulon maka belok kiri samping Alfamart ke arah Cimanggu, lalu lurus sekitar 5 km ke arah kantor Kecamatan Cimanggu atau kantor Desa Cimanggu bersebelahan dengan Alfamart Cimanggu, lalu belok kanan lanjut sekitar 1,5 km menuju lokasi Panorama Cikondang. Nah, sekarang kita sudah sampai di Cijaksa ya, Kampung Cijaksa. Itu ada pelang, ada petunjuk arah. Kalau ke sebelah kiri itu menuju Puncak Buluh yang otomatis akan kembali lagi ke daerah Lengkong atau ke kota Sukabumi. Maka kita lurus saja ke depan untuk bisa sampai ke tempat para wisata Cikondang dan Bunggupitan. Oke teman-teman, untuk rute jalan dari pertigaan Alfamart alun-alun Jampang Kulon itu kan kalau dari arah rumah sakit ke sebelah kiri ya, nah, maka kita akan menemukan jalan yang memang sebetulnya agak lumayan jelek sih, tapi insya Allah kok masih bisa digunakan oleh pengguna jalan berkendara motor baik pun mobil. Untuk sekedar informasi, kita sebagai pengguna jalan agar bisa mengurangi kecepatan di jalan tersebut karena memang masih banyak aktivitas lalu lalang daripada masyarakat ataupun anak-anak yang sedang bermain. Oke kawan-kawan, selamat datang di Kecamatan Cimanggu. Dari lokasi sekarang saya berkendara ke lokasi tempat tujuan kita yaitu tempat wisata alam Cikondang dan Bunggupitan. Itu lokasinya masih agak lumayan jauh ya, seperti itu. Maka perlu kesabaran dan perlu kehati-hatian karena memang di sini jalannya udah cukup bagus, dan sekali lagi saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada semua pengguna jalan agar bisa berhati-hati dan mengurangi kecepatannya untuk keselamatan kita bersama, karena memang di sini itu jalurnya jalur pertanian ya, jalur industri seperti itu, maka masih banyak orang yang lalu lalang, anak-anak yang bermain. Maka dari itu sekali lagi saya menghimbau kepada semuanya untuk bisa mengurangi kecepatan dalam berkendara seperti itu. Sedikit informasi bahwasanya di Kecamatan Cimanggu ini termasuk daerah dengan lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang
lumayan banyak. Maka insya Allah di sini orang-orangnya pada ramah, pada sopan, pada baik. Kita pun ketika datang ke tempat ini insya Allah akan disambut dengan hangat dan baik ya. Tapi walau bagaimanapun ujung-ujungnya tergantung kita juga. Kalau kita berkunjung ke sebuah tempat atau tempat wisata, misalkan kita dengan kelakuan yang kurang baik, maka yang akan kita dapatkan sebaliknya juga seperti itu. Maka dari itu kita sebagai manusia tentunya harus bisa saling menghargai ya satu sama lain untuk kebaikan kita bersama. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate. Oke guys, nampaknya kita agak sedikit lelah nih ya. Kita sekarang mau istirahat dulu di Alfamart ya. Alfamart deket lokasi atau belokan ke kanan ke arah tempat wisata. Di sini ada Alfamart. Maka buat kalian yang pengen istirahat, pengen minum air dingin ya, pengen beli makanan, itu bisa di sini seperti itu ya. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful, I think that work is essential. The grind is all in your mental, and I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, damn, I learned some lessons. And say, damn, I have no questions. I had fun in every second, and the journey was a blessing, yeah. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to
Oke, sekarang kita sudah sampai di objek wisata wahana air yang menjadi banyak perbincangan sih sebetulnya. Namanya Embung Gupitan Wanadesa. Letaknya di lokasi panorama Cikondang, Desa Cimangu, Kecamatan Cimangu, Kabupaten Sukabumi. Embung dari aliran Sungai Ciberem dengan luas 1,5 hektar tersebut selain dimanfaatkan untuk pengairan sawah oleh para petani, juga dijadikan wisata wahana air. Wow, sangat kreatif ya. Oke teman-teman, kita di sini bisa menikmati perahu angsa yang nampak hadir ya, yang dimana itu masih digoyah sebetulnya sih ya, sambil olahraga lah, sambil menikmati pemandangan di sekitar embung. Baru ada 2 perahu yang bisa muat sampai 3 orang dewasa, kalau anak-anak 4 lah bisa ya, dengan didampingi guide dan memakai baju safety jelasnya seperti itu ya. Jadi insya Allah untuk keamanan itu sangat-sangat aman sekali ya. Untuk bisa menikmati perahu angsa cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 dengan durasi 20 menit per perahu angsa seperti itu. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel, I think they want me to settle. There's nobody on my level, they think that work is too stressful. I think that work is essential, the grind is all in your mental. And I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10 year plans are contagious. I attack that shit, I'm tenacious. And if you ain't, get the fuck out of my way then. Got one life, I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say damn, I learned some lessons. And say damn, I had no questions. Oke guys, di sini juga kita akan disuguhi oleh berbagai macam jenis ikan yang tampak telah kita lihat ya. Itu juga anak saya nih Mahdi sedang mengasih makan ikan. Kita bisa lihat berbagai jenis ikan yang nampaknya sedang berebut makanan ya. Ada ikan nila, ikan koi, ikan sepat dan lain sebagainya. Nah, untuk bisa kita membagi ataupun mengasih makan ikan itu bisa beli ke warung ya. Di sana ada warung, itu harga makanan ikannya kisaran 2.000 per kantong. Itu sangat murah sekali ya. Nah, kita bisa lihat ini sungguh-sungguh memukau ini ya ikannya nih, tapi awas kita jangan punya niat jelek nih mau ngambil ikannya, karena itu sebetulnya gampang banget gitu kan kalau kita pengen ngambil ikan itu sebetulnya. Aduh, wah pokoknya kalau kita punya otak jahat. Tapi jangan ya, itu ikan ditanam oleh pihak desa sebagai wahana untuk bisa kita nikmati bersama seperti itu, jadi tidak boleh diambil ya. Oke. Wrong with me, I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great, but I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's different for each of us and that's okay. Well I just wanna be happy, how to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. Dan ini dia guys, tempat kedua di tempat wisata ini adalah Panorama Cikondang. Tempat ini memang belum setenar tempat-tempat wisata lainnya. Namun upaya Karang Taruna dan kelompok penggerak wisata atau Kompepar sangat layak diberikan apresiasi dan diacungi jempol dalam membenahi dan mempromosikan kawasan wisata alam ini.
Dan juga himbauan kepada seluruh orang tua yang membawa anak-anaknya ke sini agar senantiasa bisa menjaga mereka. Karena memang di tempat ini itu banyak sekali lokasi-lokasi yang menjurang ke bawah, itu sangat dalam sekali. Ya mungkin sekitar puluhan meter ya. Maka dari itu kita sebagai orang tua sudah kewajiban kita untuk bisa menjaga anak-anak kita demi menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray. Seperti yang saya contohkan ya, Dedena ada Mahdi pengen ikut ke bapaknya untuk lihat, pengen naik papan selfie katanya. Ya namanya juga anak-anak ya, kadang kita sebagai orang tua kalau gak dipenuhi rewel juga gitu. Tapi gak apa-apa kalau selagi kita bisa menjaga mereka, bisa membimbing, mengawasi mereka, ya apa salahnya seperti itu. I guess it's different for each of us and that's okay. Well, I just wanna be happy. How to get there? Glad that you asked me. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done. Cause there's so many differences in each of us. Trust your gut, it can show you what you want. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Pembenahan yang dilakukan di Panorama Cikondang membuat tempat wisata ini semakin menarik perhatian para wisatawan. Berada di kawasan pedesaan, Panorama Cikondang menyajikan wisata air terjun juga wisata panjat tebing. Berada di dua aliran Sungai Cisereh dan Sungai Cisuru dengan air jernih serta bersih. Mengapit bukit juga sawah tersaring menjadi panorama keindahan tersendiri dari puncak Cikondang. Pengunjung bisa memandang jelas ke puncak Gunung Patat, Kecamatan Kalibener. Adapun bagi yang ingin menjajal adrenalin dengan olahraga panjat tebing, bisa mencoba menaiki tebing dengan pilihan ketinggian 300, 400 serta 500 meter. Itu pun yang mau ya, yang mau. Kalau yang enggak gak apa-apa karena memang agak sedikit berbahaya sih. Oke guys, mungkin itu saja vlog kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadikan tontonan yang menghibur untuk kita semuanya, bisa menjadi inspirasi dan juga kebaikan buat kita semuanya. Saya tunggu kedatangan kalian di sini di Panorama Cikondang dan Embung Gumpitan. Oke, salam dari kami Mahdi Nahda Channel. Semoga kita berbahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.